Добре, я помолюся вас за нас. Дорогі Боже, дякую тобі за можливість, щоб пізнавати Твоє Слово, Твою правду, Твою істину. Боже, будь ласка, допоможи нам приступити цю останню лекцію і зрозуміти, прийняти її серце і розум. Господи, хай вона збудовує нас для служіння Тобі і на славу Твою. Амінь. Okay, we've kind of got the juices going. Отже, You know that, Frank? енергія. So we're starting to feel some of the challenge of sharing our faith. Іншими словами, ми починаємо розуміти, що ділитися вірою з іншими не так легко. And now we've seen how God as our creator and being created in His image gives us a point of contact. І бачимо, що Бог, як творець людей, дає нам точки дотику з іншими людьми. But now I want to talk about why the wires of that connection are really broken. Але хочу зараз поговорити, чому ці точки дотику є зруйнованими дещо. In Eden, Adam and Eve enjoyed perfect communion with the Lord. В Едемі Адам і Єва насолоджувалися ідеальними стосунками з Богом. They heard God's voice perfectly. Вони чули Божий голос досконало. But now we hear an echo. Але зараз ми лише чуємо відлуння цього голосу. An echo that we often misinterpret. Відлуння, яке ми часто неправильно тлумачимо. And twist. І навіть перекручуємо. And confuse. І спантеличуємо себе ним. So that we no longer worship God. Тому ми вже більше не поклоняємось Богові. But as Paul tells us in Romans chapter 1, Але як Павло каже у Римлянах першому розділі, we suppress that truth. Що ми пригнічуємо ту правду and worship the things that God has made. І поклоняємося речам, які створив Бог. Rather than the maker of those things. Замість того, щоб поклонятися Творцю. Why do we do that? Чому ми так робимо? Where does that come from? Звідки це береться? Well, the Bible tells us that that comes from sin. Біблія говорить нам, що це все від гріха. And our first parents. І від наших праотців. And the fall of Genesis chapter 3. І від гріхопадіння, про яке читаємо у 3-му розділі Бутті. And no matter where we go in the world, і куди б ми не поїхали у світі, no matter what culture we find ourselves living in, в будь-якій культурі, we cannot escape the impact of sin. Ми не можемо втекти від наслідку гріхопадіння. Sin has touched every person. Гріх торкнувся кожної людини and people in the world. І всіх народів світу. So I want to share another story. Хочу розповісти вам ще одну історію. Back in 2006, у 2006 році in an Amish community in Pennsylvania, в спільноті амішів в штаті Пенсильванія, a male shooter, був чоловік, який застрелив багато людей. Killed 5 little girls. Він застрелив 5 маленьких дівчат. Wounded 5 more. Ще 5 поранив. And people were shocked when this happened. Люди були шоковані тим, що сталося. Because this man was a Christian. Тому що цей чоловік був християнином. He was a milkman. Він був доярем. Молочник. Cut that one away. I have to pick up my Ukrainian while I'm with you, or Russian, whatever. Мушу трошечки навчитися українською, я з вами. So, and he was married, had 3 children. Він був одружений, у нього було 3 дітей. And in fact, his wife described her husband as an exceptional father. Більше того, його дружина описувала його як виняткового батька. He took his kids to soccer games. Він водив дітей на футбол. Played in the backyard. Бавився з ними в дворі. Took his daughter shopping at the mall. Водив свою дочку на шопінг. Changed the diapers. Змінював підгузники. He did all of those things. Він все це виконував. And yet he landed in this terrible place. Але так трагічно закінчив. It was later reported that this man was nursing he was harboring 20 years of memories about a moral failure.
А пізніше виявилося, що він 20 років приховував в собі біль від моральної поразки. He and his wife had lost a child due to a miscarriage. Колись давно він та його дружина мали нещасний випадок, в дружини стався викидом. And the researchers learned that this man, the shootings and his suicide, І потім вияснили, що ця стрілянина і наслідок його самогубства was a way of working out his pain with God. Це було наслідком того болю до Бога. What's going on? Що ж відбувається? In the United States, there seem to be more and more of these kinds of stories. В Штатах щоразу більше є таких історій. Since 1982, з 1982 року there have been over 600 deaths due to mass shootings. Було вже понад 600 смертей через такі стрілянини. In the last year alone, so this 2015-16, І вже лише за попередній рік, 2015-2016, there have been more than 100 deaths. Було понад сотні смертей пов'язаних з таким. Maybe you've heard about it in the news. Можливо, ви про деякі з них чули у новинах. In Orlando, San Bernardino, В Орландо, Dallas, Сан-Бernардино, Далласі, Minneapolis, Міннеаполісі. and that's just my country. Це лише в моїй країні. What about your country? Як щодо вашої країни? What about the Donbass? Як стосовно Донбасу? I read the papers. Я читаю в новинах. And if we visited, and if we go to other places in this world, І в принципі, якби ми поїхали куди-небудь у світ, Syria, чи то в Сирію, Iraq, чи то в Ірак, in places in Africa, чи в міста Африки. you know, if an Amish community, do you know Amish here? Чи знаєте ви, хто така спільнота амішів? If an Amish community in rural Pennsylvania is not safe, Що навіть якщо спільнота амішів у сільській місцевості в Пенсильванії не є безпечним місцем, if such unimaginable horror can intrude there, навіть якщо такий страшний злочин може досягти цієї спільноти, then it can intrude anywhere. тоді він може досягнути будь-де, в будь-яку точку світу. It seems everywhere is broken and fallen. Очевидно, що зламаність і гріхопадіння присутні у всьому світі. And this doesn't just apply to grandiose tragedies. І це не лише стосується таких грандіозних трагедій. There are lots of things in our lives that bear witness to brokenness. Є багато доказів у нашому житті, які говорять нам про це гріхопадіння. Disease, Хвороби, racism, расизм, poverty, бідність, immorality, аморальність, greed, жадоба, betrayal, зрада, gossip, плітки, corruption. корупція. And in response to the brokenness of this world, many of us blame God, like Mr. Roberts. І реагуючи на всі ці погані речі, дуже багато з нас звинувачують Бога, як і ось цей пан Робертс. Tell me, do you have friends who blame God for what's wrong with the world? Чи є у вас друзі, які часто звинувачують Бога за зло у світі? Why doesn't he do something? Чому Бог щось не зробить? Why doesn't he fix it? Чому він не виправить все? Mr. Roberts was angry with God. Пан Робертс гнівався на Бога. But is God really responsible for the suffering and evil in this world? Але чи Бог дійсно відповідальний за страждання і зло у світі? What is God's perspective on evil? Як Бог дивиться на зло? What is God's point of view about sin? Як Бог дивиться на гріх? How are we to think about it? Як нам думати про ці речі? You know, when we come to the scriptures, we see two important truths when it comes to sin and death. Коли читаємо Писання, то бачимо дві основні речі про смерть і гріх. All of us have sinned and are sinners. Усі грішили, і всі ми грішники. And all of us know death and brokenness in this world. І всі з нас знають, що таке смерть і гріхопадіння. And in fact, the scriptures say, Більше того, Писання говорить in Ecclesiastes 7:20, в Екклезіаста 7 розділ 20 вірш.
Surely there's not a righteous man on earth who does good and never sins. Написано, що немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. In Romans 3, verse 23. У Римлян 3 розділі 23 вірш читаємо. For all have sinned and fall short of the glory of God. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Romans 6:23. Потім в Римлянах 6 розділ 23 вірш. For the wages of sin is death. Читаємо, що заплата за гріх смерть. 1 John chapter 1 verse 8. 1 Івана, 1 розділ 8 вірш. If we say we have no sin, we deceive ourselves. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо себе і не маємо насправди. And the truth is not in us. І немає насправди. But here's the thing. Але ось в чому річ. These passages all say that we're sinful. Усі ці вірші кажуть, що ми грішні. They all say that we have received the consequences of sin. Усі вони кажуть, що ми відчуваємо на собі наслідки гріха. But they don't explain how we got here. Але вони не пояснюють нам, як ми до цього дійшли. Where does sin come from? Звідки взявся гріх? And to answer that question, we have to go to chapter 3 of Genesis. І щоб відповісти на це запитання, треба повернутися до 3-го розділу книги Буття. And in chapter 3, we see what happened to the glory of Eden. У 3-му розділі ми бачимо, що сталося зі славою Едему. The beauty and bounty and harmony and freedom and safety of Eden. Краса і багатство, і безпека, і все те добре, що було в Едемі, Was shattered. Зруйнувалося. Because here we see where sin first entered into the world. От саме там читаємо, де гріх перше увійшов у світ, Which set in motion not only the cycle of sin, що в свою чергу привело в цикл гріховний, but the sentence of death. І як наслідок кару смерті. As our catechism says, Як читаємо в нашому катехизисі, our first parents plunged us into an estate of sin що через праотців ми увійшли в стан гріха and misery, і нещастя. sin and brokenness. Гріх і розбитість, гріх і гріхопадіння. And so from chapter 3 in Genesis, Тому з 3-го розділу Буття we know that Adam and Eve ate the forbidden fruit. читаємо, що Адам і Єва з'їли заборонений плід. They disobeyed God's clear commandment. Вони порушили чітку Божу заповідь. But how did they get there? Але як вони дійшли до того моменту? And I want to talk about two things to describe that. І хочу поговорити про дві речі, щоб описати цю подію. Adam and Eve were deceived, Адама і Єву обманули, and then they made a decision. і тоді вони зробили рішення, прийняли рішення. There was the operation of deception Була так звана операція обман and an action of their will. Стосовно їхньої волі. So let's read chapter 3, the beginning part of this chapter. Почитаємо 3-й розділ, початок. So read all the way through 13, 1 to 13. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав, де ти? Той відповів, почув я твій голос у раю і злякався, бо я нагий і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Адам відказав, жінка, що ти дав мені її, щоб зі мною, що зі мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв.
Тоді Господь Бог промовив до жінки: що це ти не робила? А жінка сказала: змій спокусив мене, і я їла. How did the deception work? That's what I want to talk about. Я хочу поговорити про те, як працює обман. Okay, in verse 1 we see the introduction of a new character. Читаємо у 3 розділі Буття, що з'являється новий персонаж в історії. In chapter 1 and 2 we know of God. В першому і другому розділі ми знаємо тільки про Бога. Yahweh, the covenant-keeping God. Яхве, завітнього Бога. And then Adam and Eve. А потім дізнаємось про Адама і Єву. But in chapter 3 we see the introduction of a crafty serpent. Але в 3 розділі з'являється хитрий змій. Whose origin we do not know. Про походження якого ми не знаємо. Who is speaking to the woman. Який промовляє до жінки. And asking her to doubt the goodness of God. І пробує зробити так, щоб вона засумнівалася у доброті Бога. He doesn't say, do this, does he? Він не каже їй прямо роби це, правда? He asks her, did God tell you Він to do ставить this? запитання, чи Бог казав тобі не робити цього? You shall not eat of any tree of the garden. Чи Бог наказав тобі не їсти з дерев раю? Did God do that? І чи Бог таке зробив? Я хочу вас запитати. Did God really say that? Чи Бог таке говорив? Did God say you shall not eat of any tree in the garden? Чи казав Бог не їсти з усіх дерев раю? What did God say? Що сказав Бог? Їжте. Yeah, eat of any tree in the garden. Їжте з усіх дерев раю, Except for one. окрім одного. Okay, do you see how that was a subtle change? Чи бачите ви, як тут мало місце обман? Introducing the idea that God was more, was not as generous as he actually had been. Представляючи Бога, начебто він не такий щедрий, яким був насправді. That God actually didn't want what was good for you. Що, начебто, Бог не хотів добра для тебе. Did God really say that it was this bad off? Чи дійсно Бог казав, що такі обмеження у вас? Eat of no, you know, you can't eat of any of the Не trees? їжте з будь-яких дерев. No, God said to eat of all the trees. In fact, we go back to verse 16. And the Lord commanded, saying, you may surely eat of every tree of the garden. Ні, можемо вернутися до 16-го вірша, де пише: із кожного дерева в раю ти можеш їсти. There was only one tree that they were forbidden. Лише одне дерево було заборонене для їжі. And so that's the first way sin begins to work on our hearts. Це перший з кроків, яким гріх починає діяти у нашому серці. Is we question the goodness of Ми God. починаємо сумніватися у доброті Бога. The next thing we question is the trustworthiness of God. Далі ми починаємо сумніватися в тому, що Богові можна довіряти. In verse 4, after the serpent has questioned the goodness of God, У 4-му вірші, після того, як диявол поставив під сумнів доброту Бога, the serpent directly says, you will not die. Змій відверто каже, що ви не вмрете. The serpent quotes the words of the Lord back to her. Змій цитує слова Бога до жінці, but adds the negative. Але додає, тобто ставить це запитання в заперечному стані. You will not certainly die or surely die. Що ви умерте, не вмрете. The serpent calls God a liar. Бог, диявол по-інакшому називає Бога брехуном. Again, he's not telling her what to do or not do. Знову ж таки, диявол не вказує жінці, що робити, що ні. He's telling her what God has told her to do is a lie. Але він говорить, що те, що Бог сказав їй робити, що це брехня. So now the goodness of God is questioned. Тому тепер під сумнів поставлена доброта Бога. The trustworthiness of God is questioned. Довіра до Бога поставлена під сумнів. And the next thing we see is the motivation of God is questioned. І далі ми бачимо, що мотивація Бога також ставиться під сумнів. Notice what he says in verse 5. Дивіться, що він каже у 5-му вірші. Бо відає Бог щодня того, коли будете їсти ви з нього, очі ваші розкриються і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. God doesn't want you to be like him. Бог, іншими словами, не хоче, щоб ви були такими, як він. God is afraid of you. Бог боїться вас.
God doesn't want you to be in this place. Бог не хоче, щоб ви були на рівні з ним. God is holding back. Бог вас обмежує. God is like a fearful ruler of the people. Бог неначе страшний цар над своїми підданими. You know anybody like that? Знаєте когось такого? Anybody like that in Ukraine's history? Чи хтось є такий серед історичних персонажів, який боровся, тримався за владу? No? Ні. There's people like that around? Чи є люди такі навколо нас? God. Yeah. Is that how God is? Чи є таким Бог? That's what Satan said about God. He's like that ruler. Диявол сказав про Бога, що він саме таким є, що він як той амбітний цар. That's powerful, isn't it? Це могутньо, і воно діє, правда? How do we know? Звідки нам знати? There's the trustworthiness of God, the motivation of God, the goodness of God. Є ж доброта, довіра і мотивація Бога. And now all of a sudden the woman is thinking for herself. Але вже раптом жінка починає думати сама за себе. Verse 6. У 6-му вірші читаємо. This is a good tree, right? Добре дерево, Good for food, добре на їжу, delight to the eyes, принадне для очей, desire to make one wise. і щоб набути знання, воно добре. So he deceived, Отже, він обманув, and then she decided. але вона вирішила. She made the decision. Вона зробила це рішення. She decided for herself. Вона вирішила сама за себе. The serpent never tells the woman to transgress God's prohibition. Диявол ніколи не каже жінці порушити Божу заповідь. He simply calls it into question. Він просто ставить її під сумнів. He calls God into question. Він ставить Бога під сумнів. There were other things too. Звісно, там були інші речі. Adam is strangely absent, right? Дивно, що Адам відсутній. Where is Adam? Але де Адам насправді? He had abandoned his post. Він пішов зі свого посту. Adam and Eve were supposed to be a team. Тому що Адам і Єва повинні були бути командою. But now Adam is gone. Але тепер Адама немає. Maybe he's watching a football game. Він дивиться футбольний матч. Fishing. Чи рибалить. Who knows? But Eve was at risk. Але Єва була в небезпеці. And so both of them ate. І як наслідок двоє з них, обидва з них з'їли плід. And so there we see it, right? І ось тут що бачимо. This deception gave birth to this decision. Цей обман породив це рішення. And that's how sin operates in our lives. І таким чином гріх діє у нашому житті. Every time we sin, Кожного разу, коли ми грішимо, we replay this tape. ми знову ж таки програємо цю платівку. We replay the I know we don't do tapes anymore, so I have a different word there. We hit the replay button. Так, ми натискаємо кнопку повтор. Yeah, we just keep going over the same territory, Ми right? продовжуємо наступати на пісні граблі такого. Every time we sin, Кожного разу, коли ми грішимо, we doubt the goodness of God, ми don't we? сумніваємося у доброті Бога, правда? We question His trustworthiness, Ми ставимо під сумнів довіру до Нього and we think God doesn't have our best in mind. і думаємо собі, що Бог не бажає нам добра. We think we're getting the short end of the stick. Ми Is that phrase? думаємо, що ми виграємо тут, чи можна сказати, що ми ловимо Бога за пазухи, за бороду? It's not a phrase. Так, ми думаємо, що Бог приховує щось від нас. And so I'm just wondering all of the ways that this operates on your hearts. І ось як це все відображається на нашому серці. We doubt the goodness of God when we are struggling with singleness and we want to be married. Ми сумніваємося у доброті Бога, коли ми одні і хочемо одружитися. Did God really say that a sexual relationship was meant to be found in the confines of marriage? Чи Бог дійсно сказав, що статеві стосунки повинні бути лише у шлюбі? Is that really true? Чи це дійсно так?
Does God have my best in mind? Чи Бог дійсно думав найкраще для мене, коли Він це сказав? Or what about integrity with our finances? Чи коли, скажімо, ми говоримо про наші фінанси? In a world where bosses are corrupt, У світі, де ці начальники корумповані, is it really true and good that I should act with integrity with my finances? то чи дійсно це правда, що я маю чесно розпоряджатися своїми фінансами? Surely the abuses of those above me Звичайно, зловживання тими, хто наді мною, can justify my abuses. можуть виправдати мої невеличкі там After all, everyone is doing it. Бо зрештою всі це роблять. What about with our, cutting corners in our jobs? А що стосується легких шляхів у роботі? If my coworker is not following the rules, Якщо мій колега не дотримується правил, why shouldn't I? чому я маю Break дотримуватися the їх? rules? Чому б мені їх не порушити? Does it really matter? Хіба це дійсно так важливо? Does it really matter what God says? Чи дійсно важливо те, що сказав Бог? Can I trust Him? Чи можу я йому довіряти? Is God good? Чи Бог добрий? Does God really know that it's going to do harm? Maybe I can get ahead. Чи Бог дійсно знає, що краще для мене? Можливо, я краще знаю? What do y'all think? Як ви думаєте? There's lots of places where we are deceived and then we fall into the trap of sin with devastating results. Дуже багато є випадків, коли ми обманюємося і потім потрапляємо у пастку гріха. Like this man for whom it took 20 years, Як і оцей чоловік, який 20 років where he looked like he was a perfect citizen. Виглядав начебто нормальним чоловіком. Under the surface of his heart, Але під поверхнею свого серця sin was operating гріх працював and preparing to unleash such horror. І готувався виплеснути весь цей жах. It's a reminder that we can look one way. Це нагадування, що ми можемо дивитися в один напрямок, And because we're deceived, але через обман be very different. Бути зовсім інакшим. And it's a reminder. І це нагадування. I grew up in the state of Florida. Я виріс у штаті Флорида. And in Florida, there are things called sinkholes. В Флориді є такі річ, як карстові провали. And the sinkholes are arising in Florida because the population is growing in Florida. І ці провали відбуваються через те, що населення збільшується. And so people take more and more of the groundwater out of the aquifers. І люди щоразу забирають більше і більше води з підземних джерел. And so the ground becomes unstable. І тому земля, на якій стоять будівлі, стає нестабільною. And holes have been so big that they have swallowed entire houses. Інколи ті провалля такі великі, що цілий будинок провалюється туди. In a matter of minutes. Буквально за кілька хвилин. 1 minute the house is there, fine. Ось одна хвилина тому будинок стоїть. The next minute it's falling into a hole. Наступної хвилини він уже провалює. Now there's nothing wrong with water, right? Звісно, нічого поганого немає в воді. Water's good. Вода це добре. Without it we die. Без води ми померли. And yet when we crave it in the wrong way, Але коли ми бездумно використовуємо її, when we crave the right thing, коли ми бажаємо доброї речі, in the wrong way, але використовуємо її неправильно, disaster strikes. то настає лихо. That's what sin is. Таким є гріх. We're wanting something that's good Ми хочемо чогось доброго in the wrong way. неправильним шляхом. And that's why we're deceived. І тому ми обманюємося. Did God want Adam and Eve to be significant? Чи Бог хотів, щоб Адам і Єва були важливими? Yes. Так. In fact, we learned from the last talk they already were significant. Так, навіть у попередній лекції ми дізналися, що вони вже були важливими, що вони мали значущість. They were God's crowning achievement. Вони були вінцем творіння Божого. There was no
thing more glorious in all of creation than Adam and У Eve. всьому творінні не було кращого за них. But it wasn't enough, so they wanted more. Але цього їм було недостатньо, вони хотіли більшого. And that's what they sought. І того вони шукали. Did God want to deny them goodness? Чи хотів Бог обмежити їх у добрі? The Garden of Eden says He gave them every good thing. Ні, бо читаємо, що в Едемі Бог дав їм будь-яку добру річ. He had not withheld any good thing from them. Він не приховав жодної доброї речі від них. Including the tree of the knowledge of good and evil. Навіть дерево добра і зла, пізнання добра і зла. Because there was going to be no goodness apart from their submission to the Lord. Тому що не було доброти іншої, окрім як покори перед Богом. But Adam and Eve thought that there was a way to get goodness without the Lord. Однак Адам і Єва вирішили, що є можливість досягти добра без Господа. And that's why they were deceived. І тому вони обманулися. They wanted goodness. Вони хотіли добро, They wanted dignity. вони хотіли гідність. And we want stuff too. Ми також хочемо чогось. Good things. Добрих речей. But are we going to seek those things in line with God's purposes? Але чи будемо ми шукати цих речей у світлі Божої мети для нас? God's authority. Божої влади над нами? God's lordship. Божого господарювання над нами? And that's how sin operates on our І hearts. таким чином гріх працює у нашому серці. No matter what sin we commit, Незважаючи на те, який би це не був гріх. no matter what is your struggle or my struggle, Неможливо, з чим ви боретеся, чи з чим я борюся. we're probably wanting something that's good Ми, напевно, бажаємо, хочемо того, що є добрим, in the wrong way. але неправильним шляхом. And so there's a deception operating in our hearts. Тому в нашому серці працює обман. As James says, Як каже Яків, each man is deceived when he's carried away by his own, or each, okay, I gotta get що кожна людина зводиться своїми пожадливостями. James. Chapter 1, Отже, Якова, перший розділ, 13-й вірш. Бо Бог злом не спокушується, нікого він сам не спокушує, але кожен спокушується і надиться і зводиться пожадливістю власною. Okay, and then, but each person, when he's tempted, is leave 14 and 15. Так. То кожен спокушується і зводиться пожадливістю власною. Okay, so there is this deception at work that preys on our desire and then leads us away from the Lord. Є оцей обман, який живиться нашим бажанням і відводить нас від Господа. And so that's the character of transgression. Це природа гріхопадіння. That's how it works. Так працює гріх. So sin is illicit desire. Тому гріх – це є явне бажання. But then it leads to disaster. Але бажання доброго, але воно веде до лиха. Adam and Eve's transgression led to tragedy. Гріхопадіння Адама і Єви привело до трагедії. So according to Genesis 3, Згідно з путтям 3-го розділу, death and all sorts of tragedy entered into the world. Смерть і багато інших трагедій увійшли у світ. So let's look in verse 14 to the end of the chapter here. Отже, буття 3 розділ з 14-го вірша до кінця. Yeah, it's 14 to the end of the chapter. Отже, і до Змія сказав Бог: за те, що ти зробив оце, то ти проклятіший над усю худобу, над усю звірину польову. На своїм череві ти будеш плазувати, і порох ти їстимеш усі дні свого життя.
І я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив: помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терпниною осот вона буде тобі родити, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся з землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я жінці своїй Єва, бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкіряну та затягнув їх. І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, щоб він не з'їв і не жив по вік віку. І вислав Господь Бог з Едемського раю його, щоб порати землю, з якої він узятий був. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Едемського раю поставив херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Okay, thank you, Nazar. Okay, so in chapter 2, God said, "In the day that you shall eat of it, you shall surely die," right? But then they eat the fruit and they don't die. Бог сказав, що ти помреш у день їди своєї від дерева, однак вони їдять плід і не вмирають одразу. Or do they? Чи помирають? What we learn in the rest of the Bible is the consequence of their action. Впродовж всієї наступної Біблії читаємо про наслідки тих їхніх дій. And what God means by the death. І дізнаємося, що ж Бог має на увазі під словом смерть. That he said would enter the world. Яке, згідно його словами, ввійде у світ. Upon their transgression. Якщо вони порушать його заповідь. So we see that Adam and Eve don't immediately die. Бачимо, що Адам і Єва не вмирають одразу. But in verse 19, God promises them that from the dust you were made, to dust you will return. Але в 19-му вірші читаємо, що ти порох і до пороху вернешся. And then when we get to chapter 5, а далі у 5-му розділі читаємо. We have the first list of genealogy in the Bible. Читаємо про перший список родоводу в Біблії. And at the end of each person, і в кінці кожної імені, we read the words, and he died. Читаємо, і він помер. And Adam died. І Адам помер. Seth died. І Сет помер. Enoch died. They all died. Вони всі померли. In verse 16, we discover that there's going to be pain in childbirth. В 16-му вірші читаємо, що буде біль при пологах. Whereas before, childbirth was to be this joyful multiplication. Коли до цього народження дітей це було радісне примноження людей. Now it has become this painful labor. Тепер це болючі муки. And it's not just in the giving birth. І це не лише стосується пологів. It's in the achievement to have children. Це взагалі в самому суті дітей. There's frustration in our vocation. Ми відчуваємо розчарування у нашому поклику. The privilege of being like God in the stewardship of the garden. Чи коли ми маємо цей привілей панувати над землею. Is now characterized by frustration and toil. Тепер ми відчуваємо розчарування і тяжку працю. By the sweat of your brow, God says. Написано, що в поті лиця ти будеш працювати. And the thorns and the thistles will grow. А земля родитиме тобі тернину і осот. And resist you. І буде противитися тобі. Whereas before vocation was to be this complementary relationship between Adam and the world. А до того все оце було на сприяння стосунків між Адамом і Богом. Now our vocation is an adversarial relationship. Тепер наш поклик є і противиться самому собі. There's alienation and fear before God. Тепер ми відчуваємо відчуження і страх перед Богом. In verses 8 through 11 we learn that Adam and Eve are hiding from God. В 8-му і 11-му віршах читаємо, що Адам і Єва ховалися від Бога. Why are they afraid? Чого вони бояться? Who told them to be afraid? Хто сказав їм боятися? So they have this alienation. У них з'явилося відчуження. And they also have fear before one another. Тепер вони бояться навіть один одного. They have shame in their nakedness. Вони відчувають сором у своїй наготі.
which is the root of all insecurity in our lives. Це є коренем усіх комплексів і усіх невпевненостей у житті. What is more is the complementary relationship that was to exist between Adam and Eve Мали бути ці доповнюючі стосунки між Адамом і Євою. has now become adversarial. А тепер бачимо, що вони всі зруйновані. Notice what God asks when he says, you know, who told you that you were naked? Зверніть увагу, коли Бог питає людей, хто сказав тобі, що ти нагий, що ти голий. And then he says, have you eaten of the tree of which I commanded you not to І eat? питає тоді Бог, чи їв ти з дерева, з якого я заборонив тобі їсти. And notice that Adam doesn't say, we did. І зверніть увагу, що Адам не визнає, не каже, що так ми їли. What does he say? А що він каже? He says, the woman whom you gave me, Він каже, жінка, яку ти дав мені, she gave me the fruit and I ate. вона дала мені плід, і я їв. So what is he doing? Що ж він робить? In the United States we call this passing the buck. В Штатах вони це називають, одним словом, перевалив вину, звалив вину на неї. He's blaming, right, the woman. Він звинувачує жінку. You all hear that? Чи таке He's saying свідомо? Чи ви the бачите woman це? did this. Він каже, жінка винна. So now we have the appearance of pride and self-justification. Бачимо тут гордість і самовиправдання. I'm not wrong. She is. Я не маю рації, вона не права. This isn't my fault. This is her fault. Не я винен, вона винна. Somebody else is responsible. Це чиясь відповідальність. And not only do we have self-righteous pride and justification, І не лише у нас з'являється самоправедність і гордість, we have the entrance of enmity and anger with God. але також у світ приходить ворожнеча і гнів до Бога. Adam's the first one who blames God. Адам – перша людина, яка починає звинувачувати Бога. He doesn't just say the woman Він не gave просто it to me and I звинувачує ate. жінку, яка дала йому плід. What does he say? А що він каже? The woman you gave me. Каже, жінка, яку ти дав So мені. he passes the buck twice. Тобто він двічі навіть звинувачує Once to the woman когось. and once to God. Раз звинувачує жінку, а ще раз Бога. It's not my fault. Каже, це не моя It's вина, the woman's це fault. жінка винна. It's your fault. І навіть ти винен. We've been blaming God and each other ever since. З того часу ми звинувачуємо один одного і Бога. It's always somebody else's fault. Завжди хтось винен, тільки не ми. Which then creates an adversarial relationship between man and woman, brother and brother, parent and Це child. порушує стосунки між чоловіком і жінкою, батьком і дитиною, братами і сестрами. And in chapter 4 we even see that revealed, right? І бачимо в 4-му розділі буття, як це виявилося. Because what happens in chapter 4? Що відбувається в 4-му розділі буття? The story of Cain and Abel. Знаємо історію про Каїна і Авеля, The brothers, про братів. one who rises up against the Коли other брат піднімає руку на свого брата because of his jealousy and через fear. заздрість і страх. And we see this inclination towards evil. Бачимо цей нахил до гріха, So that by the time we get to chapter і 6, вже коли аж доки доходимо до 6-го розділу, we read, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, читаємо, що Бог побачив зло, велике зло людей, and that every intention of the thoughts of his heart і що кожен нахил серця людини was only evil continually. було лише зло. So we see the tragedy of sin. І бачимо цю трагедію гріха. Now, isn't it interesting Цікаво, that the serpent said to the woman, що Змій сказав жінці, that when you eat of the tree of the knowledge of good and evil, що коли ви з'їсте з дерева пізнання добра і зла, your eyes will be opened and you will be like God. то ваші очі відкриються і ви станете немов боги. Remember the chant in the convention hall? Пригадуєте ту мантру, яку I am говорили люди на God. конференції? Я Бог, я Бог, I am God. я Бог. You see, in our sin, we want to ascend to God's У place. нашому гріху ми хочемо поставити себе на місце Бога. And that was how the serpent deceived the man and the woman. Так Змій обманув чоловіка і жінку. But what happens when they do eat of the tree of the knowledge of good and evil? Але що насправді сталося, коли вони з'їли з дерева? Verse 7. У 7-му вірші читаємо. What does it say?
And the eyes of both of them were open. І розкрилися очі в них обох. And they knew that they were naked. І пізнали вони, що нагі вони, що голі. Now that word know is significant. Дуже важливе це слово пізнали. The serpent had promised them the knowledge of the divine Lord. Змій пообіцяв їм знання божественного, It знання Бога. was the tree of knowledge. Це, зрештою, було дерево пізнання, дерево You знання. will ascend to God's place. Що ви постанете на місце Бога. But when they disobeyed, Але коли вони не послухалися Бога, they gained knowledge. то отримали знання. But what was it a knowledge Але of? яким це було знання? Their nakedness. Знання про власне, що вони голі. And that's not just their physical nakedness. І це не лише їхня фізична нагота. That's of the radical insecurity, alienation, brokenness of our lives without God. Це от жахливий стан зруйнованості нашої порожності і нікчемності без Бога. In seeking to become the master of the world, Прагнучи бути володарями світу, they found out that they were mastered by it. вони побачили, що світ є володарем них. And that they had become the most vulnerable. І що вони стали дуже вразливими. They were mastered by their own schemes. Тому їхні схеми самі перехитрили їх. And we continue to live out that story Ми продовжуємо жити такою ж історією. of transgression and tragedy. Історією порушення Божих заповідей і трагедії. My son loves Komodo dragons. Мій син дуже любить тварину дракона Do Комодо. they have Komodo dragons in the zoos here? Чи є тут, чи бачили ви дракона Комодо? No? It's the largest lizard in the world. Це Комодо-дракон – це найбільша ящерка у світі. Can grow up to 10 feet long and run as fast as a dog. Може до 3 метрів виростати довжину і бігти як собака за Now, швидкістю. Komodo dragons are not venomous, Але дракон Комодо не отруйний. but their mouths are host to more than 50 forms of bacteria. Однак на їхніх зубах є понад 50 різних штамів бактерій. And the bacteria is so powerful І ті бактерії такі сильні, that if their bite does not kill their prey, що хоча укус цієї ящерки не смертельний, не вбиває одразу, the infections caused by the bite то інфекція, яка буде від укусу, will overwhelm an animal з часом буде діяти в тварині and kill it within a week. і вб'є її десь за тиждень. And so the Komodo will then return to feed on its prey, І тоді Комодо повернеться за тиждень і з'їсть свою здобич. tracking its prey by the decaying І flesh. він, власне, вистежить її за тією плоттю, яка роз'їдається. Adam's and Eve's transgression was similar to the Komodo dragon. Гріхопадіння Адама і Єви було схожим на укус цього дракона. That bite Той укус injected humanity прищепив людині with countless strains of bacteria всі ці різні бактерії, that are slowly eating away the life of our humanity. які повільно роз'їдають життя людей. And so I want us to think about, why do we struggle? What is the source of our struggles? Я собі думаю, чому у нас є така боротьба, звідки береться той опір? The deep questions of our identity. По суті, глибоке питання про нашу ідентичність. Am I important? Чи я важливий? Am I significant? Чи я маю гідність? Why do I feel so insecure? Чому я почуваюся таким незахищеним? Why do I feel so lonely? Чому я почуваюся таким самотнім? Why am I seeking acceptance? Чому я шукаю схвалення? And when I begin to feel such things, why do I end up doing these things? І коли я відчуваю таке, то чому я роблю наступне? Whether it's anger at my neighbor, Чи то чому я злюсь на сусіда? or falling prey to an addictive cycle, Чи заходжу в якесь коло якоїсь залежності? and why can't I stop? І чому я не можу зупинитися? Why am I enslaved? Чому я стаю рабом? Well, this is the story of sin, isn't it?
Це історія гріха, правда? This is the story of paradise lost. Це історія втраченого раю. And we all know this struggle. І ми всі знаємо цю боротьбу. It plays itself out in each of our lives in a unique way. Вона по-різному відтворюється у наших життях. But also a common way. Але також має одну спільну рису. Because it follows the path of our desire, doesn't it? Тому що вона йде за нашими бажаннями, чи не так? See, like Adam and Eve were deceived in accord with their desires, so are we. Як і Адам і Єва спокусилися через власне бажання, так само і ми. Remember what I said in the last talk? Пригадуйте, що я казав на попередній лекції. We want stuff. Ми хочемо щось. We desire Ми stuff. бажаємо щось. And so we seek it. І тому ми шукаємо його. Sometimes we get it. Інколи ми отримуємо. Sometimes we don't. Інколи ні. When we don't get it, Але коли не отримуємо, we think our lives are miserable because we don't have it. то думаємо, що наше життя нещасне, бо ми не досягли своєї цілі. And we become angry at God. І ми лютуємо на Бога. When we do get it, Але коли отримуємо те, що we хотіли, discover it's not enough. то усвідомлюємо, що цього недостатньо. And we become angry at God. І знову таки лютуємо на Бога. Yeah, it leads us back to the same place. Знову ж таки повертаємося в те саме місце. This is how sin operates in our heart. Так працює гріх у серці. Because we keep thinking that we will be satisfied by something in this world. Бо думаємо собі, що ми можемо бути задоволені чимось у цьому житті. I'm told that celebrities in the U.S. Чув, що знаменитості в Штатах are you know, they struggle with pride and insecurity and are critical of others. Що вони борються з невпевненістю, з гордістю і також критикою від інших. But when they actually become famous in a significant way, але коли вони досягають слави, і то значної слави, they become intolerable people. то стають просто людей, яких важко винести. Not because they haven't acquired fame. Не тому, що вони отримали владу чи славу, but because they have. Але тому, що отримали They have acquired fame. Так, тому що не отримали славу, але тому, що отримали славу. And it still doesn't make them feel significant. Але це все ще не задовольняє їх, не додає їм значущості. Because all of the things of this world, no matter what they are, тому що будь-що у світі, незалежно що б це не було, will not quiet the storm of our heart. Не вгамує тої бурі, яка бушує в нашому серці. Because our hearts were made for being for God. Тому що наші серця були створені для Бога. And that's what the tree of life and the tree of knowledge of good and evil stood for. І тому було це дерево пізнання добра і зла і дерево життя. God's provision, Боже піклування, and God's authority. І Божа влада. And we have to have both in order for our lives to work. І щоб наше життя працювало правильно, нам потрібно мати обидві ці речі у нашому житті. There's an author in the United States, her name's Annie Dillard. Do we know Annie Dillard? Чи знаєте ви Енні Ділард? She has a book called Pilgrim at Tinker Creek. Вона написала книгу «Пілігрим у Тінкер Крік». And she spent a year of her life beside this creek. І вона рік провела десь And she wanted to learn about the natural world. І вона хотіла досліджувати природний світ. And in that book she shares the story of how Eskimos catch wolves with just their knife. І в тій своїй книзі вона ділиться досвідом ескімосів, які полювали на вовків лише за допомогою лише ножа. And what Eskimos do is they take their knife and they slather it with blubber from a recent whale kill. І що роблять ескімоси? Вони беруть ніж і намазують лезом жиром щойно битого кита. And they bury it in the ice. І закопують у снігу. All the way to the hilt. По саму рукоятку. Where just the blade is showing. І тобто лише лезо видно, а рукоятка в снігу. And then a hungry wolf catches scent of the blubber on the knife. Тоді голодний вовк відчуває запах китового жиру. And with his tongue numb due to the extreme cold, і через те, що висока температура притуплює відчуття язика,
He licks the knife compulsively. Він облизує лезо знову і знову. And shreds his mouth. І так він розрізає свій рот, язик. And he begins to bleed profusely. І починає сильно кровоточити. Until he bleeds to death. І так він вмирає від втрати крові. When I preach, I just when I just started my church, I got that was a rated R sermon, pastor. Коли я це сказав в своїй церкві, мені сказали, що треба було цензуру ввести, бо неповнолітні присутні. So let's get over the gruesome nature of the story. Але якщо перегорнути жахливість цієї історії і подумати про неї, and we can admire the crafty wisdom of the Eskimos. Ми можемо оцінити хитрий задум ескімосів. And maybe we might like to think that we are crafty and wise. І можемо навіть про себе подумати, що ми також хитрі і мудрі. But let's flip the story a little bit. Але поглянемо на сторону з іншого боку. What if we're not the Eskimo but the wolf in that story? Якщо ми не ескімоси, але вовк у цій історії. And what if the crafty one is the serpent? А хитрий, власне, змій. And our own desire. І наші власні пожадливості. That's deceiving us. Які обманюють нас. And like the wolf, we are easily led to our destruction when we follow the lead of our appetites. І як і вовк спокушується власним апетитом, так і ми спокушуємося власними пожадливостями. That's how sin works. Так працює гріх. It sucks us in. Він засмокчує нас. And we think as we give ourselves to it, і коли ми думаємо собі, коли ми піддаємося йому, it's going to deliver a promise. Ми думаємо собі, що він дасть нам якусь обітницю, виконає якусь обітницю. But it just shreds our life. Але він просто знищує наше життя. So that we bleed out. Так, що ми до смерті кровоточимо. So we got a problem. Тому в нас є проблема. The world has a problem. У світі є проблема. And this wonderful story of creation that we have in Genesis 1 and 2. І ця чудова історія, яку знаходимо у першому і другому розділі буття, gets profoundly cracked and broken in chapter 3. Стає надзвичайно зруйнованою і зламаною у третьому розділі. And as believers, і як віруючі, we're called to tell the story of rescue. Нас покликано до того, щоб розповідати історію про спасіння, that God has for us in Jesus Christ. Яке Бог має для нас в Ісусі Христі. And that's what we'll talk about in the next talk tomorrow. І про те поговоримо більше завтра. But we can't understand the rescue of God without understanding the tragedy of sin. Але не усвідомивши трагедію гріха, ми не можемо усвідомити історію спасіння від Бога. So thank you. Тому дякую. Okay, we have. So now we'll have an opportunity for some questions before we get a small. Or does the book? Okay, no questions. Можливо, є запитання. Questions? Чи є запитання у когось? Any questions? Any questions, раз? Any questions, два? Any questions, три? Все, есть, успел? Ну ладно. Продано. Определение, я правильно понял, то есть грех — это хорошие желания плохими средствами. So if I understood right, it's good desires done in the wrong way. Well, sin is, I mean, we can define sin in lots of ways. It's transgression against God's law. По-різному можна визначити гріх, але коротко це порушення Божої волі. But in the context of every transgression, але в контексті кожного переступу, we are typically seeking something good in the wrong way. Зазвичай ми шукаємо щось поганим способом. Шукаємо щось добре поганим способом. Because everything that God has made is good. Тому що все, що зробив Бог, є добрим. And so in every sin is some misuse of God's good creation. Тому в кожному гріху є зловживання Божим творінням, так чи інакше.
That's not all there is to say. I've just heard it. What about murder? Як стосовно вбивства? Murder. We might be seeking to be important. Можливо, ми шукаємо значущості. We might be seeking justice. Ми можемо шукати справедливості, наприклад. We might be seeking money. Ми можемо шукати грошей. Those are all things that have legitimate, they can be legitimate ends in our life. Це ті речі, які можуть бути законними речами в нашому житті. So the question here is the motivation. Питання в мотивації, яку ми маємо. So the motivation there is there's something good about that motivation. Так чи інакше, щось буде добре в тій мотивації. But when I murder somebody to get money, Але коли я вбиваю когось, щоб отримати гроші, I've chosen in the wrong way. то я обираю цей неправильний шлях. God says we should seek money through a godly vocation. Бог каже, що нам треба шукати грошей через Божий поклик. So for us to say, hey, I need money for my family, Тому для нас сказати, слухай, мені треба гроші для сім'ї, and I'm going to go get a job to provide for my family, і я піду, знайду собі роботу, щоб забезпечити свою сім'ю, that is a good and holy thing. то це добра і свята річ. So if I were to seek the same thing І якби я шукав того самого along the path of murder, через вбивство, скажімо, I'd do it terrible. то звичайно це жахлива річ. And so just spend some time thinking about every sin. Подумайте собі, виділіть час і подумайте про кожен гріх. There's something that I want that's good. Що те, що ви хочете, воно добрим є. There's something good in there. В кожному гріху є ж бажання добра. But I am misusing the purpose of God. Так, тобто в кожному гріху в бажанні гріха є добро. Але я зловживаю тим Божим створінням і тим бажанням. And the reason why is because I've chosen to take God's place. Тому що я вибрав зайняти місце Бога, так, поставити себе на місце Бога. And I'm changing His rules. І я вирішив змінювати його правила. And that's the problem. І в тому і проблема. That's why sin is against God. Тому гріх проти Бога. Да, если весь закон сводим к заповеди «возлюби Господа Бога твоего», то тогда получается у нас есть две оценки хорошего. Оценки хорошие – это то, что славит Бога, хорошее. И вторая оценка хорошего – это хорошее то, что приносит пользу мне, пользу другим людям. Получается у нас как бы две разные категории хорошести. Love God. Yeah. Да. То есть две разные категории. Что-то может быть хорошим без Бога, без Его славы. Yeah. You say it that way too. Можливо, так теж можна сказати. I was saying something provocative because I wanted you to think about it. Те, що я сказав, трошки провокативне, бо хотів, I щоб want ви you to think подумали. about how sin is about how I've become deceived. Чому я говорю про добро гріху, це тому, що я хотів, щоб ви подумали про гріх як про обман. Adam and Eve thought they were seeking something good. Бо Адам і Єва думали, що вони шукають добра. You know, they wanted wisdom, they wanted knowledge, they wanted maturity. Вони хотіли знання, вони хотіли зрілості. But they were choosing it along the wrong path. Але обирали це неправильним шляхом. God wanted to bring these things to them. He wanted to lead them to maturity. Бог хотів це для них, Він хотів, щоб вони були зрілими. But the path to maturity for Adam and Eve would have been submitting to God's law. Але правильний шлях для Адама і Єви, щоб досягти зрілості, було підкорення, власне, закону Божому. And mastering that temptation. І подолати цю спокусу. But instead they chose to indulge it. Однак вони вирішили підкоритися спокусі. And now they were mastered by it. І зрештою вона ними оволоділа. Good. Да. На этой замечательной провокации мы сегодня закончим.